L'Adonai כל הארץ, l'Adonai כל הארץ, כי ניסחו, רננו וזמרו, רננו וזמרו, רננו וזמרו. זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, זמרו לאדוני בכינור וכל זמרה. L'Adonai כל הארץ, l'Adonai כל הארץ, l'Adonai כל הארץ. חיזקו, רננו וזמרו, רננו וזמרו, רננו וזמרו. זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, זמרו לאדוני בכינור וכל זמרה. We welcome the Sabbath bride with the words of Lecha Dodi on page 138. Page 138. Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת לקבלה. Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת לקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ותפארת ולתהילה. Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת לקבלה. Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת לקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה
קלה ולשבת לקבלה לחדורי לקראת קלה ולשבת לקבלה התעוררי כי באוהל קומי אורי שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לחדורי לקראת קלה ונשבת לקבלה לחדורי לקראת קלה ונשבת לקבלה לימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על ידית ופרצי ולשמחה ונגילה לחדורי לקראת קלה ונשבת לקבלה לחדורי לקראת קלה ונשבת לקבלה. And if we are able, we might last words right now. גם בשמחה ובצולה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה לחדורי לקראת קלה ונשבת לקבלה לחדורי לקראת קלה ונשבת לקבלה יאללה לילה 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 לחדורי לקראת קלה ונשבת לקבלה לחדורי לקראת קלה ונשבת Shabbat Shalom, everybody. Thank you so much for joining us from wherever you are. And wherever you are, I hope that you are warm on this very chilly Erev Shabbat. This is a special Shabbat, not just because we are joining you from Zoom and you can see the beautiful backdrops of Cantil Alum and Ido and Sharon in the sanctuary at TBI. I'm obviously joining you from home. But we're also celebrating tonight young men and women who are going to be called to Torah in the not too distant future as they become a bar bat mitzvah. And tonight is the special graduation of their time of learning as part of the program of Binah, where they experience Judaism in a different way and learn about Judaism, not just in the classroom, but of course it's been a little bit more challenging since we've been doing shul hops via Zoom and visit, for example. So I'd like to now invite Charlie Portnoy as he's going to light our Shabbat candles for us. Charlie is going to recite the blessing and he's on page 118. Oh, Charlie. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu להדליק נר של Shabbat. Amen. Shabbat Shalom to you, Charlie, and to your family at home and to everybody
around the world joining us through YouTube or through Facebook. Let's wish each other Shabbat Shalom online, and thank you so much for joining us. We're going to continue now with the singing on page 140 with Mizmor Shir. Charlie, are you doing a reading? So we'll just switch to page 140 to Mizmor Shir. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלה חסום ועלה ועלה היגיון בכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך הלל. מה גדול מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בהר לא ידע, וחזיר לא יבין את זאת. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה מרעיף רב, ארץ בלבנון, בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהים יפריחו עוד ינון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא. On page 142, we join together in the words of Shalom Aleichem, these words speaking of the angels which accompany us through Shabbat. Perhaps we could be one of those angels. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. רוחם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. זכרם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך
מלכי המלכים הקדוש ברוך. We turn to Chatzi Kaddish on page 144. 144. Those who wish may rise at this time. יתגדל ויתקדש מרבה. אמן. בהעלת דברי רוצה וימליך מלכותה. בחייכון וביומכון ובחיי דכו בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב. ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קודשה בריחו וגם מן כל בחטא ושירתה. תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה. ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Amen. We're going to continue on page 148 as we continue with the Ma'ariv Aravim that is going to be led by Tom. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים בחוכמה פותח שערים ובתבונה משנה עיתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. בורא יום ולילה גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. Amen. And we continue with the singing of Ahavat Olam on page 150. אהבת עולם, אהבת עולם, אל עמך אהבה, עמך אהבה. תורה ומצוות, משפטים אותנו לימדת, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו ושלומנו וקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגי יומם בלילה, נגי יומם בלילה. ואהבתך תשים אהבתך לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל, אוהב עמו ישראל.
And so as we move into the V'ahavta on page 154, Jules will lead us in this blessing as he unmics his mute. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושינתם לבניך ודיברתם בעם בשבתך ביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך וחיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני למשה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם מדורתם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. Ari Montgomery is going to join us on page 157 as he shares with us this reading. In a world torn by violence and pain, a world far from wholeness and peace, give us the courage to say, there is one God in heaven and earth. The high heavens declare your glory. May earth reveal your justice and love. From bondage in Egypt, we were delivered. At Sinai, we bound ourselves to your way, inspired by prophets and instructed by sages. Time and again, we overcame oppressive forces. Though our failings are many and our faults are great, it has been our glory to bear witness to our God, keeping alive in dark ages. Your vision of a world redeemed, let us continue to work for the day when the nations will be one and at peace. Then shall we rejoice as Israel did, singing on the shores of the sea. Our Song of Freedom, Mi Chamocha, on page 158. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, I'll be happy. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, I'll be happy. Don't worry.
every little thing is gonna be alright. Sing and don't worry about a thing, because every little thing is gonna be alright. And my friends, don't worry, be happy. Everything will be all right. And I'd love to invite Sasha Helfen to share with us a reading on page 161. Let there be love and understanding among us. Let peace and friendship be our shelter from life's storms. Eternal One, help us to walk with good companions, to live with hope in our hearts and eternity in our thoughts, that we may lie down in peace and rise up waiting to do your will. Blessed are you, Eternal One, whose shelter of peace is spread over us, over all your people, Israel, and over Jerusalem. Baruch atah Adonai haporei sukat shalom aleinu v'al amo Yisrael v'al Yerushalayim. Shtivenu on page 160. Hashtivenu Adonai Eloheinu leshalom V'hamidenu malkeinu lechaim. Spread the shelter of your peace over us. Guide us with wisdom, compassion, and trust. Hashivenu Adonai, Eloheinu leshalom. V'hamidenu malkeinu lechaim. Save us for the sake of your name. Shield us from hatred, sorrow, and pain. Hashtivenu Adonai, Eloheinu leshalom. V'hamidenu malkeinu And so we turn to page 163 as Shosh Kinal shares with us this beautiful poem. This lazy evolutionist blesses the lazy creationists for their beliefs. Instead of slaving for millions or even billions of years to reach their present state, they had it made in 6 days flat, and some still think the earth is that, which is why this evolutionist gives thanks to creationists, for without them I would miss this heaven-sent day of rest. Beautiful, thank you. And let us face the page on page 162 as we share in the Vishamru. Vishamru b'nei Israel et ha-Shabbat, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני עובד, בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם
השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעבוד את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעבוד את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעבוד את השבת לדורותם ברית עולם. And as a special introduction to the Amidah on page 165, Rafi is going to share with us this reading. Prayer invites God's presence to suffuse our spirits, God's will to prevail in our lives. Prayer may not bring water to parched fields, nor mend a broken bridge, nor rebuild a ruined city, but prayer may water an arid soul, mend a broken heart, rebuild a weakened will. Amen. Beautiful. And let us rise if we are able on page 164 to continue with the Amidah. And as our custom, the first three blessings will be said out loud. And then we'll continue with some time of quiet, some meditation. Adonai שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה רב והושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מזריח השמש ומוריד הדל, מחכה חיים בחסד, מחייב מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים באמונתו לשני עפר. מי כמוך בגבורות ומיטוב מלך, מלך ממיתו חיה ומשמיח ישוע, בנאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Amen. Let us take a few moments now for a silent prayer, and we will come together with the singing of Aseh Shalom on page 180.
yaseh shalom. Hu yaseh, hu yaseh, hu yaseh shalom. Hu yaseh, hu yaseh, hu yaseh shalom. Aleinu. May the one who makes peace bring peace down, bring peace down. May the one who makes peace bring peace down, bring peace down. May the one who makes peace bring peace down, bring peace down. May the one who makes peace bring peace down. Oh, say shalom. Oh, say shalom. Imomab. Oh, say shalom. Imomab. Uyase shalom. Uyase shalom. Uyase shalom. Aleinu. 1, 2, 3, 4. May the one who makes peace bring peace down, bring peace down. May the one who makes peace bring peace down, bring peace down. May the one who makes peace bring peace down, bring peace down. May the one who makes peace bring peace down, bring peace down. Amen. And may God truly bring peace to our world. And we say amen. So friends, as I mentioned, this is the evening where we are celebrating our bar and bat mitzvah students as they will be called to Torah in the coming weeks. And this is a special time for each and every one of them. And the fact that we are in COVID and in lockdown doesn't detract by the importance of that day, of sharing it with family and friends, and of building community. And that's particularly why we chose this evening to share this evening with our Binah graduates, because this is about community and it's about acknowledging the important moments in each of these young people's lives as they enter into the community fully. I want to share with you just one point about this week's Torah portion, Matot Maseh, the double parasha, and the second part of the two, Maseh, talks about and outlines the Israelites' journeys throughout the wilderness and goes into great detail. And this also ends our book of Deuteronomy, of Numbers. And in ending the book and outlining the details of a journey, it's very clear to me, very clear that this is in the end of one part of these young people's journeys, and it's also the beginning of another. Their time of learning is coming close to ending, but it's a new era in which they're moving into. They really are moving into that space of adulthood, Jewish adulthood. And so I really wanted to take this evening and share that this journey for them, for each and every one of you, as I speak to each and every one of you, is such a profound moment. And I truly hope that as you are entering, as you've all entered now onto screen, that I ask your parents to do something that ordinarily we would have brought you onto the bima to do. And that for parents to place your hands on your young person's head or onto their shoulders, as we share in this blessing that is passed down from generation to generation through the Shalshelet HaKabbalah, the chain of a tradition, with the Birkat HaKohanim, the blessing that Aaron passed on to his sons and therefore his daughters as well, going through all generations to this moment. And so as we share these blessings, we share them with love and with deep and profound respect for the journey that each and every one of you is on.
May God bless you, and may God watch over you. פניו אליך ויחונקה. May the light of God's presence shine through you in all that you do. יישא אדוני, יישא אדוני, פניו אליך, וישם לך, וישם לך, ויעזר לך שלום, שלום. And may God's presence surround you with love and all good things as you enter into this next phase of your life, heading towards the very special moment of being called to Torah. And may you be given the most precious of all blessing, the blessing of shalom and of peace. And we say amen and mazel tov. And the mazel tov is the cue for parents to kiss their young people. Not so young. Mazel tov, everybody. Mazel tov, mazel tov, siman tov, siman tov, mazel tov, mazel tov, siman tov, siman tov, mazel tov, mazel tov, siman tov. Yelanu, 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 lechol Israel. Yelanu, yelanu, lechol Israel. David melech Israel, חי וקיים. דוד מלך ישראל, חי וקיים. Mazel tov, everybody. Let us join together with Aleinu on page 586. עלינו לשבח אדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שהוא נוציא שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינת עוזו בגופי מרומים, הוא אלוהינו אהוד, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומוחלים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. And friends, as we turn to the Mourner's Kaddish on page 598, we think of as part of the Shiva, Zena Dan, Benny Edelstein, Sylvia Granick, Yael Phillips, and Joan Weiner. And for the Shloshim, we think of Mark Byrne, Conrad Van Emden, Sonia Lesky, Malcolm Lutchner, Graham Nathan, and Suzanne Samba. And the yard-sized anniversaries of whose death fall on this Shabbat, we remember Gertrude Bush, Bianca Kate Arber, Alan Benjamin, Henry Buck, Bertie Berger, Philip Daskell, Roger Alkman, Harold Fisher, Margaret Forgas, Susanna Guerrero, Harry Harris, Dorothea Heyman, Trudy Ingram, Albert Joshua Joseph, Walter Joseph, Maxine Krantz, Richard Lungfelder, Arthur Lerner, Kurt Lysa, Netta Levine, Arnold Lipson, Abraham Marks, Anna Martin, Alan Michael,
Rudolph Moser, Maury Morgan, Fred Moat, Yvonne Rawdon, George Rogers, Millie Rosenberg, Zelig Rosenfeld, Paul Roster, Harry Samuel, Lola Louise Samuel, Kurt Bobby Schindler, Ruth Schlesinger, Des Sharma, Hannah Sharp, Perla Serla Scheinberg, Rachel Schneider, Jeffrey Sward, Jack Wicks, Nakako Yamamura, Dwara Zimmels, and Isaac Zimmels. Friends, I invite you to share a name out loud or in your hearts at this time as we turn to page 598 for Kaddish Yatom. Yikadal v'ikadosh shemei Rabbah, v'amad divrach chirutei v'amlich malchutei, chayachon v'yomechon uv'chayei dechol Beit Yisrael, v'agalav izman kariv v'maru, amen. Yehei shemei Rabbah mevorach le'olam u'lamei almaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh, v'yitada v'yitaleh v'yitalal shemei dekudasha barich hu, le'elam min kol berchata v'ashirata, tushbachata v'nechemata, Damiran bi'alma v'maru, amen. Yahei Shama Rabba min Shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael, v'imru, amen. Oseh shalom b'murmav hu yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael, v'imru, amen. Hamakom yinachem echem b'toch shah havlei Tzion v'Yerushalayim. May the source of peace and peace to all who mourn, and comfort to all who are bereaved in Zion and Jerusalem, and around the world, and we say, amen. So friends, I'd like to invite our president, Rebecca, has just joined us on the screen to share some announcements. Rebecca. Thank you very much, Rabbi, and greetings everyone from your Board of Governance. And firstly, a very big mazel tov to our Binah graduates, and thanks to them and their parents for joining us, and what a beautiful service we've had with them all being with us. We very much look forward to their B'nai Mitzvah and seeing a bit more of them as they celebrate. A few announcements. Tomorrow we start as usual with Parashat HaShavua with Rabbi Lazaro, and you can join that through the link on our website as they take a deep dive into the study of Matot Maseh. Then our services continue as usual at 10 o'clock, and there will also be Havdalah at 6:15. Our daily davens continue also at 6:15 all through the week, as does our online program. Lots of things on Sunday, 5 o'clock in the evening. The PJV's been running a fantastic series of sessions, and this week's session is Ask the Rabbi. You may know some of these rabbis. There will be Rabbi Ettlinger, there will be Rabbi Morgan, and also from Israel, Rabbi Dalia Shaham. So should be a fantastic session. You can send your questions, or you can just join through the PJV's website. That is 5 o'clock on Sunday. And then some of us will come back for Rosh Chodesh. It is the new month of Av, starting soon, and we will be continuing our study of the prophetesses with a study of Abigail. That is at 7:30, and the link is on the calendar on our website. I hope you are all staying warm, staying safe, staying well, and I wish you Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, thank you, Rebecca. We're also going to be doing Kiddush and Motzi. And then as you can see, the Burrows family have joined us with Dylan. And they're going to end our final song with our service with the final song that they have written. And Dylan, I believe you've written this beautiful piece that has apparently gone viral. It's on TV. It is everywhere. But first we got Kiddush and Motzi. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת קודשי באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני
Mekadesh HaShabbat L'chaim. L'chaim. And if you have chalot ready to go to make motzi, please join me. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Amen. B'tei avon. And we're going to turn over to you, Dylan, and your family. And don't forget to unmute. Here we are. Hi. This is a song about what we need to do during this lockdown again. This is important because it's a positive message. My dad will now sing the song. Okay, this is called What We Need to Do. We don't stand so close in supermarket aisles. We gotta keep our masks on just for a little while. And if it's safe to stay at home, then just stay at home. We gotta all grow up and do whatever helps us move along. It's not about me, it's not about you. It's about all of us together. It's what we need to do. It's not about me, it's not about you. It's about all of us together. It's what we need to do. We don't hug or kiss someone hello. You can share the love, get it on much later on. And if you think this craziness will all be over soon, we got a long, long way to go. It's what we need to do. It's not about me, it's not about you. It's about all of us together. It's what we need to do. It's not about me, it's not about you. It's about all of us together. It's what we need to do. It's about all of us together. It's what we need to do. It's about all of us together. It's what we need to do. Shabbat shalom. Shabbat shalom, and thank you for that beautiful message. It's about all of us together. Beautiful. And my friends, I want to wish those of you who have joined us online a wonderful Shabbat. May it be a time of rest and peace, and stay home and stay safe.